Now we'll do 360-degree recap of course 3, optional 2 of banking law of 4th semester KSLU 3LB program. Banking law is one of the most profitable subject for lawyers and advocates. You can literally earn very good amount of money in crores with the knowledge of banking. This subject is very, very important for advocates. You'll be getting many proposals for giving the legal opinion on banking for loans. Some of the people will be taking the home loans, right? For company for various reasons, for mortgage loan. For those things, bank will ask for the legal opinion. For each legal opinion, advocates are charging based on the loan amount. They are charging 15,000 to 30,000 also. Some of the advocates are charging 10,000 also per legal opinion, per legal opinion. So, and also for recovery, filing the cases in DRT courts. So everything there is a charges. There are charges. Advocates charge from the bank. It's one of the most profitable subject, for advocates. You should learn it, okay? Even though you have not taken it as an option, you should learn it. It's a very important subject, very interesting subject for our advocates. Let us start dive into it. We'll start. I'm going to explain you with. I'm going to reveal the important questions. Important questions for exam. Tomorrow you are having the exam. Okay, tomorrow you are having the exam. Today date is 23rd July. Tomorrow date is 24th July. Tomorrow you are having the exam for this banking law of 4th semester KSLU 3 program. Let us start. Let us display important questions. Let me display the important questions of banking law, one of the most profitable subject. Okay, in your career, in your law career, you will get really going to get a very good amount of money with this subject. Okay, it's very, very important. In the unit number 1, the first important question I'm going to reveal, which are 90% important and 50% important questions. Okay, probability is there. Okay, 90% probability is there. You will get it in the exam. Also 50% probability is there. I'm going to reveal it right now. Okay, let us reveal it for our students, for audience. The unit number 1, nature and development of banking, history of banking in India, elsewhere, indigenous banking, evolution of banking in India, kinds of banking. These are all the syllabus from the first unit. We will not going to worry about syllabus. We will concentrate on questions. So you should be able to score very good marks concentrating on important questions. Let us dive into it. Okay, this is the first question. This is the 95% important question. They will ask different types of. No, before this, I will rate this one. I will rate this question as a most priority question. 99% important question. Probability is there. You will get this question first priority. This is a second priority question. This is also 95% important question. Only these two questions I am displaying as an most important questions. These two. Development of the banking. The last question, like explain the growth and development of the banking industry, discuss the development of banking institutes, discuss the origin, evolution of banking institute in India, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್. ತುಂಬ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೀತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು, ನಮ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ IQCourt Law Academy study material, premium IQCourt study materials ಅಲ್ಲಿ we have explained in detail. Okay, this is the case laws. For each question we have provided the case laws, important case laws for each question. This is a case law module, and this one is problem module. We will be explaining in the detailed summary of the problems. This one is the blocks for you to remember the tricks. For each question we have provided the sections, how to remember the sections, Latin words and case laws. And this is just past study material. This is the question, see. Discuss the origin, growth, and development of banking institute in India. Define the indigenous banking. Briefly explain its functions and explain the ancillary services of the bank. All this we have explained. This is our study materials of this past study material for IQCourt Law Academy students. So this is 40 pages. Okay. Let us the first question. This is last minute's points. Having all these points of synopsis. Synopsis. This is the second question. Types of banks. Types of commercial banks. Various functions of commercial bank. This is the second important questions. And this one is 50% important question. Probability is there. They may ask this question. This nationalization of the bank in India. What are the objectives and achievements of bank nationalization in India? This is also 50%. This is also 50% probability is there. Explain the ancillary services of a bank. Bank in a puraka sevegalanu vivarisi. Let us go to second unit. This is only two important questions are there in second unit. That is the RBI. This is the 99% important question. Okay, you can take it as 200%, 300%, 500% important question. That is the functions of the RBI Act. Then second important question is the Banking Regulation Act, BR Act 1949. This is very, very important. Okay, this is, you can take it as 500% important question. 99% probability is there. One of these two questions will definitely come tomorrow, RBI or Banking Regulation Act. So this is all they will give for 8 marks. 8 marks short notes they will give. This is the third one. Third question. This is the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of India. See, you're depositing some money in the banks. So there should be some safety on your money, right? So this one, under this act, they will give you the
guarantee on your money up to 5 lakh rupees. Up to 5 lakh rupees, your amount will be protected. It applies only for the normal customer, not for the company account or foreign bank accounts. So they will charge you 15 paisa, 15% per 100 rupees as a premium for insurance. It will be, it is a bank or payment. The bank will pay this premium amount. The customer, they will not deduct from the customer account. Because this is the 8 marks. Then if you go to third unit, this is very, very important. This is also 90% important question. Probability is there. What is the customer of a bank? Discuss the special features of a banker and customer. Banಕಿನ ಗ್ರಾಹಕ ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಗ್ರಾಹಕನ ವಿಶೇಷವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ. ಹೂ ಇಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್? ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಜನರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗ್ರಾಹಕ ಎಂದರೇನು? ಯಾರು? ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಧ್ಯದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ. ಹೂ ಇಸ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್? ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಜನರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗ್ರಾಹಕ ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಗ್ರಾಹಕನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೇಮ್ ವೇ they were asked several times in 27, 24. All we have combined and we have given the answer in our IQCourt study materials. ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಸಿ. ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ, ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. ಅವರು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 90% ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ third unit. Okay, this is third unit. These two questions are very very important. This is also 70% important question. This also they will ask, explain the duties of the banker and customers. The duties and duties, rights also they will ask. They narrate the rights, duties of the customer and bank. This is question also very very important question. This is the relationship. This is first important. This is secrecy. Second important. Now all are important. All three questions are important. This one you can take it as 50% important question. Probability is there. So this very very important. 200% important question. But it will they will ask. Usually they will ask for the 8 marks. So this is very very important question. Banking ombudsman. They are not court. They are friendly way. They will talk and they will resolve the issue. Any whatever the customers are raising. Then the fourth unit, this is a fourth unit. Then this question, this is a very very important question. 90% probability is there. That is, what is endorsement? Explain the different type of endorsement. ಇಂಬರ ಎಂದರೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಇಂಬರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. Very very important. Different types of ಇಂಬರ. This I will explain. I will show you. Check, related to check. This is another question. Very very, this is also 90%. They will ask for 8 marks also or 16 marks also. These two questions are important. Endorsement and check. See, these two questions are very very important. They will ask for the various differences between bill of exchange, promissory note, check, bill of exchange and promissory note. All three they will ask differences, explanation. These three things we have to study in depth. Paying banker protection, this is 50% probability is there. This crossing also 50% probability is there. Crossing checks, various different types. What is a crossing? Check irutta, crossing barithi itara. Okay, pay to pay account pay only. Double cross but this is older and older in due course. So this also they may ask for 8 marks. So very very important question. So 50% probability is there. Okay, it will appear in the exam. Then we'll go to the fifth unit. In the fifth unit, this is 200, 300, 400, 500% important question. This is the highest probability is there. They will give this question. What are the precautions to be taken by a banker while lending against a immovable property, movable property, hypothecation? So they will ask all the way. What are the principles for to be followed while lending? What are the sound principles of the banking and lending? What are the general precautions of the banking? Banking ಸಾಲ ನೀಡಬೇಕು ನಡುವಿನ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಸಾಲ ನೀಡಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಲಿತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 200, 300, 400, 500% ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ತತ್ವಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಉತ್ತಮ ಸಾಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಲ ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಏನು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಲ ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಭದ್ರತೆ ಹೆಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೈಪೋಥೆಟಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ನೋಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ತರನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಭದ್ರತೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 8 marks or 16 marks also. This is also second most important in the fifth unit. This is a top question. Definitely they will ask this question. Then if we'll go to this one, trending. See, very important. You can write on your own. E-banking, ATM, so many different e-banking is there. Related to e-banking, latest trending services, they will ask.
ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2022-21 ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 11 times ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 50% ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ಆಸ್ ಫಾರ್ 8 marks ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸಿ. ದೇ ರಿಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಏನಾದ್ರು ಡೋಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 3 months ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, NP ಆಯ್ತಾ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ದು ಮನೆ DRT ಹೋಗಿ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸರ್ಫೇಸಿ. ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸಿ DRT ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ DRT ರಿಕವರಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. DRT and surface, this one surface act, very powerful. So that is the only reason banks are making a lot of profit. Okay, the very important question. Okay, let us, okay, these are all the important question. I'm just start explaining the answers as well. So this is the first question. We have to explain bank ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, everything you have to explain. Earlier they were calling as a banco, then banker simply means that a bench ಅನ್ನ ಅದರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಂಟೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಂಟೆ ಮೀನ್ಸ್ ಈಪ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ದುಡ್ಡಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BC ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೆಂಗೆ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಮು, ದೆನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 1157 AD, ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಶ್ವದ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಜಾಗತಿಕ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್. ಯು ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೀತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇದಿಕ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ, ಸ್ಮೃತಿ ಅಂಡ್ ಮೌರ್ಯ, ಮುಘಲ್, ಯು ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಬೆಳೀತಿದ್ದು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಜನರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದೆನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದಿಸ್ 3 ಕೇಮ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮದ್ರಾಸ್, these 3 they were opened by British. Then it became the SBI. Then pure Indian banks, these are pure Indian, Allahabad Bank, both commercial bank, Punjab National Bank. Impact of Swadeshi ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋಡ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೆನ್ RBI ಬಂತು 1935 ನಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ 5 crore ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ. ಅದು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮನಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಓಡೋಗ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಹೇಳುದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ 3 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಈ 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ and for renamed as SBI. Like this it has grown up. Then the study indigenous banking, the definition, functions, accepting the money, lending. See, banking means accepting the money and lending it to the people for the profit. That's it. That is the banking, nothing else. Okay, this is the main primary functions of the bank. These are all ತುಂಬಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಕೆಲಸಗಳು, ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡೋದು, ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು, ದಿಸ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವರ್ಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆನ್ಸಿಲರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಬೈಯಿಂಗ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, NFT ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕೆಲಸಗಳು. ಟ್ರಸ್ಟಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಲಾಕರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡೋದು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಚೆಕ್ ಕೊಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರನೇ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂತು, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಏನೇನು ಬಂತು, ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನೇನು ಬಂತು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಸಿ ವೆದರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕರ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್, ಕ್ಯಾನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್? ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಡಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದಿಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವಶನ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು? ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಓಡೋಗ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ 5B. ಇದು 5 ಮೀನ್ಸ್ 5 ಫಿಂಗರ್ಸ್. 5 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ P ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್. ಅದನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್. ದೆನ್ RBI ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಡಿಪ್ಯೂಟಿ ಗವರ್ನರ್, 4 ಡಿಪ್ಯೂಟಿ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ RBI ನಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ 10 ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಲೋಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. 4 ಮೆಂಬರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂದ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಗವರ್ನರ್ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, 4 ಡಿಪ್ಯೂಟಿ ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 1 4 5 5 6 25 ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, 1 + 4 + 4 + 10 + 4. So department, traditional of the bank, what is the monopoly? Only the RBI can issue the notes. These are all things you have to write. How they are controlling the what is that lending? How they are controlling lending in the market?
they will fix the bank rate policy, open market, cash ratio, CRR. CRR means bank, if you are depositing 100 rupees, they have to pay, keep the 4 rupees in with the RBI. That is what CRR, 4% they will decide. RBI will decide that one. SLR means they have to keep the some percentage will be 18% something that they has to, bank has to keep it in the form of gold and securities approved by the RBI. Then ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್, ದಿಸ್ ವೇಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಇಫ್ ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು ನಿಮಗೆ 30% ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ಅದು ಮಾರ್ಜಿನ್. ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅವ್ರು 30% ನೀವು ಹಾಕಿ, ಬಾಕಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್, ವಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ 5 lakh rupees ಪರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಳುಗೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 15 ಪೈಸೆ ಇದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. 15 ಪೈಸೆ per 100 rupees. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ನಾಟ್ ಟು ಪೇ. ಮತ್ತೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು, ನಿಗಮ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2 ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನು, ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then this is second question, this is maintaining the secrecy of the customer. Secret na maintain ಮಾಡಬೇಕು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಒನ್. ಈಗ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ವೈಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮೈನರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪನಿ, those things you have to write for this question. This is ombudsman, banking ombudsman, very very important. This you have to write banking ombudsman as per the Banking Regulation Act 35 class A ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ombudsman. They will act like a mediator for means of judge for giving the resolving the issues. He is not a legal authority like a judge, but it is as per under the banking regulation as he has a legal authority to give the direction to the bank. Means award ಮಾಡ್ತಾರೆ, bank has to follow that. So before approaching any customer can approach the banking ombudsman. Before that you have to approach the bank and you have to file the complaint. If there is no reply, if not satisfied then only you can approach the ombudsman office. You have to give 1 month time to the bank to reply, then only you can approach the ombudsman office. Then these are things they will give the 20 up to 20 lakh they will resolve. If any harassment mental agony, for that they will give up to 1 lakh rupees. Then negotiable instrument, ಏನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಲಿಖಿತ ಪತ್ರ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರ ಏನೇನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇದೇನಿಲ್ಲ, ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರ, ವಾಗ್ದಾನ ಪತ್ರ, ಚೆಕ್, ಇಷ್ಟ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಇವೆಲ್ಲ 3 ಏನಂದ್ರೆ ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ಈಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರ. ಇದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಲಿಖಿತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ತರ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಆರ್ಡರ್ ಇರಬೇಕು. ನೋ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಮತ್ತೆ ಸರ್ಟೇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್. Assignment like the handle check, this is a bill of exchange, you have to write check. These are differences very very important in IQCourt law. The statutory material we have mentioned clearly in depth. The just past study material. Then negotiation instrument related to this, what are the different type of crossing you have to write. Okay, then what else is there? This is the endorsement. This is important. Endorsement, different various types of endorsement you have to write. Then holder in due course. Holder andre person is holding the check who is the with a good faith, and this yukta holder in due course means within the who is presenting the check within a time period limit. That 3 months time period is there, which is presenting a check without any bad intention. Means it is not he didn't stole the check. He is the real owner presenting the check and presenting the within the time limit as per the. That is what we call it as holder in due course. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವನ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ದೇನೆ, ಕಳ್ಳ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್. ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ 3 months ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ತಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನು ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೋಲ್ಡರ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್, ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇವರ್ ಫ್ರಮ್ ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್. ನೀವು ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆನಾ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹಂಗೆ, ಇವನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವನದು ಬ್ಯಾಂಕು SBI ಬ್ಯಾಂಕು. ಓಕೆ, ಇವರು ಬರೀತಾರನು ಡ್ರಾವರ್ ಚೆಕ್ ನ ಬರೀತಾನೆ, ಬರ್ದು ಇವ್ನಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ SBI ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವರು CD ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ದ ಚೆಕ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ವೆರಿಫೈ ದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪೇ. This people are paying banker. This is only collection banker. He is only collecting, SBI is only collecting on behalf of the customers who submitted the check of Canara Bank or what SBI, ICICI Bank or HDFC Bank. Then he will receive and he will deposit. This is only collection bank. They will not going to verify the signature and all. These people are having the protection.
These are the paying banker. Okay, that is very, very important. Then let's go to then check fifth unit. This is very, very important. This is what are the lending principles, general precautions should be taken while lending. Okay, this is very, very important. Precautions that you already explained in the first unit. Detailed they are asking. Lending principle ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ precautions ತಗೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ explain ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Securities ಏನು ಧಾರಣಾಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ that you have to explain. This is also this are same question continuation. This we are talking about the immovable properties, hypothecations. This is also you have to take the precautions that only you have to explain. And the third question we are given only then the e-banking related to e-banking. Then fourth question related to the SURFACE. This SURFACE question is there. So four questions we are given. This also they will ask for the 8 marks. SURFACE is also very, very important question. Okay, these are the things of rapid effect of debt recovery. These are the things you have to explain for the SURFACE Act. Okay, we are going to explain the what are the checks. This is a check. This is the general class. ಸಾಮಾನ್ಯ ರೇಖಾನ check ಇದು. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ. They will just simply write Ramu, then amount they will mention. This is a check. They will mention the amount. Okay, this is the simply they will write nothing. They will not going to write anything. This is what we call as a general crossing. Special crossing means ಈ ತರ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ as ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಇದು ವಿಶೇಷ ರೇಖಾಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ 124 ಬರ್ತದೆ. ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಚೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅವರೇ ತಗೋಬೇಕು, ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್. ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ತರ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ ಓನ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಬರ್ದಿದೆಯೋ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದು, ಇದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೈಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ. ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ as ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ ಓನ್ಲಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಿ Mahesh only. This is only amount should be go to the only to the account only. They will not give the cash. So double crossing means this is between the bank to bank transfer. If SBI giving the bank check to the then my State Bank of Mysore, then State Bank will give the they will write State Bank of India. Again they will give to the collecting. That is a double crossing check. These are all the different types of crossing. Okay, then this is the origin of the banking. Italy, Greek, Monte origin. This is the bench ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. ಬೆಂಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಚ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು. ಇದರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಕ್, ದೆನ್ ಮಾಂಟೆ, ಇದರ ಗುಡ್ಡೆಗಳು ದುಡ್ಡುದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಯು ರೈಟ್. ಆನ್ಸಿಯಂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹೇಗೆ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ತು, ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. RBI ಇದು ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು. ಇದೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಓನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಲಾಕರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, RRB ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿದು. ಇದಕ್ಕೇನು ಲಾಭ ಬರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಫಾರಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇದೆಲ್ಲ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂತು. Okay, these are banking types of banking and functions of the banking. Then functions accepting the money, lending the money, agency service, locker facility ಎಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. Okay, recent ಆಗಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕೇಮ್. Okay, then we'll go to the origin of the banking growth. This is the already explained. This is the duplicate. Okay, Banking Regulation Act, BR Act. This is the second unit. What is the section to 5 class B? Definitely define the banking. Then the prohibition of the trading. See, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರೋಸರಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 7 ಇಯರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಯಾವ್ದಾರ ಮನೆ ಇದ್ರೆ. If bank acquires a property of the default ಯಾರು ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ 7 years ಒಳಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಂಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಿಟಿನೇ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರನ್ನ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರ್ದು RBI ಯಾವ ತರ MD 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. CRR ನೋಡಿ, ನೀವು ಕೊಡೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು CR ಬಂದ್ಮೇಲೆ RBI ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಚಿನ್ನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ SLR. ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. No person can start the banking without a license from the RBI. Nobody can use the word banking. Opening of the new branch also you have to take the permission from the RBI. Inspection, direction, but RBI has the power to visit any branch, any bank and to the inspection. Amalgamation, if the bank is not working properly, they will close the bank, they will they will merge it with the other bank. That is the RBI having the power. Then activities permitted by the bank regulation. They will lend the check also, agency also, they will ask to lock facility, everything they will give. Then these are very important case law. Sajjan Bank and RBI, Peerless General Finance Bank. These are also very important case laws. Okay,
The case laws also very, very important. Then RBI Act, RBI means when they were under monopoly printing the note, banker to the government, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇವರೇ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಇವರೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಶ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಕನ್ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರಿನ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ನ ಯಾರು ಲೆಂಡ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದುಡ್ಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಹೌಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಗವರ್ನರ್ ಫಾರ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಗವರ್ನರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ರಿಸರ್ವ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, RBI ಇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾರು ಕೊಡಬಹುದು, ನೋ ಬಡಿ ಶುಡ್ ಲೆಂಡ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಒನ್ ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4% ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿ ಗಿಡಿ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಡಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡೆಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇರೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ರೋಲ್, ದೆನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ರೋಲ್ ಇಂದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ RBI under the bank, what are the powers given to the all things your landmark case law. Sajjan Bank, see this Sajjan Bank will RBI cancel the license of the Sajjan Bank. They went to the court, they told for the protection of the customers they are doing this work, so they have the rights to give or refuse to give the license ಅಂತ ಹೇಳ್ತು in favor of the RBI, because that whatever the money you are keeping, that is the people ಜನರದ್ದು, so you can't simply they can't give the license to the random persons. That is what they told. So this is very, very important. Sound principle of the banking. So safety, liquidity, profitability. Profit ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಇರೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಚೆಕ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಚೆಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೇಟ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ದೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 6, ಚೆಕ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಅನ್ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇರಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು, ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಈ ತರ ಕ್ರಾಸ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ನಲ್ಲ. ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಓನ್ಲಿ ಟು ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಡಬಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಈ ತರ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ರೈಟ್ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟು SBI ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅಕೌಂಟ್ ಪೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ದೆನ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತಾರೆ ಈ ತರ. ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರೆಯೋದು ಈ ತರ ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರ ಬರೆದು ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದವ್ರು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಳಗಡೆ. ದೆನ್ ಪೇ ಟು ದ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಎ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಬಿ, ಅವ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ, ಅದು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಏನಾರು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. ಈಗ ದಾನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅವ್ರ ತರ ಬರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲೇನು ಜೊತೆಲೇ ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡೋದು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ 5,000 10,000 5,000 ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಓನ್ಲಿ 5,000 ಪೇ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಲ್ಡರ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್. ಓಲ್ಡರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋನು. ಓಲ್ಡರ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಚೆಕ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಡೇಟ್, ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಲಾ, is older in due course. So all these things you have to write. Then paying banker. Paying is the person who pays the amount. That's a paying banker. Different kinds of crossing. These are all different kinds of crossing. Special crossing is they will write the bank name. Only in this bank only you can take the money. You can't go and take it money in the other bank. Like this, they can do the crossing. These are the valid points. Then what is this one? This is the instrument, check, bill of exchange. See, in promissory note means they will write. See, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, I will give you this money. That is what the promissory note. Okay, they have to put the stamp here. Okay, this check means the bank will give the check and they will write the amount. This is what check. Bill of exchange means, so this person will write and they will give it to him. He will sign that like a check. They will sign, then they will return it back, or he may tell to give it to another person. ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇವನು ಬರೀತಾನೆ, ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇವ್ನು ಬೇರೆ ಕೈ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಇವನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ಇವನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಇವನು ಹೇಳಿದವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ದೇರ್ ಆರ್ 3 people will be there, not 2 people will be there in this check. Only 2 people will be here, also only 2 people will be there. That's it, nothing else is there. Essentials of check, differences of check. This is check section 5, section 6 bill of exchange, section 5 promissory note, section 6, section 4. That's it. You know, we are going to explain the clauses like this with the visual representation for your better understanding. You know, this is IQCourt Law Academy will be providing the quality of classes. You know, premium high quality study materials provided by only IQCourt Law Academy. India's number 1 KSLU Law Academy is IQCourt Law Academy. Will be providing the premium study material. We are also predicting the questions which comes in the exam. We are also disclosing with the proof that same questions came in the exam. So scientific research based study materials, that is IQCourt Law Academy study materials. If you need any of the study materials, you can contact us on 8038854607. We are providing more than 7 modules per subject. You know, per subject we are providing 7 modules, including case law, brief case law. See, we are providing the case laws for each. See, Canara Bank, Nagarajama versus SPA, Sajjan. This is related to the second unit. These are all case laws are important. All case law we are providing. We are also providing the problems along with the answers. This is a problem. This is the theory.
These are blocks for the which section comes tricks, case laws, everything we are providing. More than 7 modules we are providing for you to score more than 80 marks. You can score. We are providing in detailed explanation. We are providing for each question, for each exam questions. Okay, thank you very much. All the best. I know you are having the exam tomorrow. That is on 24th. All the best for your exam. Okay, bye bye.